Kitabımızın bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi'nde. One of our books is the Holy Quran. An example, it's from a library of manuscripts in Istanbul. From the beginning until the end of the book, you see a lot of geometric patterns, and this is how the design is made. If you pay close attention, you see how the Zencerek part, it's inside the cover. You see the Yan sayfada gördüğümüz ise onun bir star başka and versiyonu. also Yine Zencerek other dediğimiz patterns bölüm across the aşağıda shape. There is yukarıda devam no etmiş little ama sayfanın space. bütününde It's yer almış. another Bu bir zahriye version on the sayfası. right hand side. Zencerek Zahriye is sayfasından on the top and bottom of the sonra page, ikinci sayfaya but it's only one geçiyorsunuz. side of the page, as you see. Diyebileceğimiz sayfaya. Şimdi zahriye After the sayfasından first sonra page, serlevhaya you go geçiyor. to page Serlevhada da number gördüğünüz 2. gibi kendine ortada alan açmış ve o alana yazıyı yerleştirmiş. Yani This geometriyle is Zahriye istediği gibi oynayıp and tasarımı Sar istediği panel. biçimde So you genişletmiş see ve how daraltmış ve there is a yerleştirmiş. space in the middle where Bu you da partine apply the pattern. sayfası, son So this is how you do it. You Yine can geometrinin modify, you hakim can olduğu bir extend, sayfa. you can Bakın narrow bu down the basic'i pattern çizmek görünüşte çok şık, çok within estetik. this application. Ama basic'i This is the çizmek ve Fatima, onu da this is one of the last ölçmek, pages of the o kadar da Quran. kolay bir şey You see değildir. how it's Özellikle dominated kağıt by üzerinde geometry. daha kolaydır You ama, see, it looks very aesthetic, but diğer actually to materyallerde draw and zorlanırız. scale this pattern is Şurada not that yaptığı easy. işlem ise apayrı Especially on bir şeydir. paper, Teknik it's a olarak little bit birkaç easier, but merkez kullanarak daireleri iç içe on yerleştirilmiştir. other materials, Ama it's bize a little verdiği bit efekt difficult to tamamen apply. farklıdır. The application uygulama on this shape yapacağımız is a little Çalışma, different. buradaki There are several örneği circles ve buradaki in kompozisyonu the middle of kağıtlarımıza another, aktaracağız ve but bunu the effect is boyayarak very hissetmeye different. çalışacağız. What we are going to Nasıl bir şey apply yapılmış, today nasıl is on the right hand kontürlenmiş, side. renklendirilmiş, We will take bunları this beraber composition deneyimleyeceğiz. and reflect it on the Size paper and hazırladığım then o sayfadan paint them. nasıl How do çizeyim we diye come up with the göstermeye contours? çalıştım ve bu How do we çalışma sizin color elinizde the birer niches in the kopya pattern? olarak We var. will all Arşivinizde try these. kalabilir. You can check out the paper I prepared for you. İkinci You will kitap, see Konya the Mevlana drawing. Müzesi'nde. Yine bu You kitabında must have iç ve copies dış of that. You can kapaklarında keep aynı them süslemeler, for yani yourself. geometrik süslemeler var. So the second Ve bu book süslemeler öyle is bir düzen içerisinde from the alınmış ki Mevlana Museum in ben Konya. buna cilt demesem, You see kenarlarını the kapatsam ve interior and desem exterior size bu cover with a lot of geometric bunu kabul edebiliriz. decorations, and it is arranged in Bu kadar such a yakınlığı var, way, in hayatın such an içinden order kitaba kadar that gelebiliyor. Bu da it looks zahriye even like a sayfası. door. If I Yalın bir geometri make it so kullanmış. that it Ama looks bunu like a çoğaltarak not a sayfada book bir cover, bütün but oluşturmuş. Ve bu bütünü de çok estetik a door. biçimde This is the yanlarda Zahriye page. tamamlayarak sayfayı There's a very simple bizim use of fark geometry here, edebileceğimiz, but you can takip reproduce edebileceğimiz ve it to etkileneceğimiz make şekle it dönüştürmüş. a part of a Dikkat whole, ederseniz and this renkler is çok baskın değil. aesthetically Altın completed baskın, on motifler çok all the sade, edges, nurmilerden oluşuyor. and you can Çok really az follow renk and be görüyoruz. impressed Bu by renk, this design. siyah beyaz If you pay etkisinde attention, düşündüğümüzde their gerçekten colors are çok not really sade. dominant. The motifs are very simple. Burada son You see a very sayfası. small number of colors in Burada bir this parça daha farklı, pattern. yani yuvarlak When you hatların, think of dairelerin the öne effect of çıktığı black bir and white, it's kompozisyon really, really görüyoruz. simple. Biliyorsunuz baştan beri Now this is the geometrinin last hatları page of the book. oluşurken dairesiz yola çıkılmıyor. You see a little bit of a Dairelerin birbirine variation. bağlantılarıyla More kesiştikleri circular noktalarla geometriyi shapes düşünüyoruz. Burada are daireyi öne highlighted. çıkararak When you think of the kullanmış ama bunun üzerine linear zencefil dediğimiz shapes of küçük geometry, iki bir you sistemleri come up kullanarak with a lot of zencereyle intersections between birlikte circles. bu Here kareyi you see the tamamlamış. highlight of Altta a üstte circle, uyguladıkları but then ise also onlar da birbirinden you farklı. apply Evet, Zencerek buradaki system, gibi, geometrik çizim ve dengeleri and oturtmak then it istiyor becomes a ama whole hemen composition. yana geldiğinizde What they apply sadece on the basit top and tekrardan bottom are eteğe different from gitmeyen each other. ama yine bir So you disipline see a very hazırlanmış bir bölüm görüyoruz. serious geometric pattern, but at the same Biz bugün time, bu kitapta you just see a simple repetition, şuradakini yapacağız but still sizinle. a part of a discipline. Yani bir bölümünü bir uygulamaya, diğer uygulamaya. So Ama today tavsiyem size buradan başlamak. Çünkü bu biraz we're going to daha try the rahat second one. ve elin daha rahat hareket We edeceği bir will kompozisyon. apply Yine burada two versions. çizimde görüyorsunuz My çok küçük suggestion bir would be to start tekrarı with this pattern. yaydığınız ve It's more çoğalttığınız comfortable. You zaman can use your bu hand hale more geliyor. comfortably with that Büyüttüğünüz zaman da pattern. bu hale geliyor ki So you see how the yani drawing bize was made. A gerçekten very small sonsuz repetition. imkan
and then you spread and reproduce that, and then you scale it up, and that's what you have when you zoom in. It really gives us infinite possibilities. You can work in whatever way you want. You can color it in any manner you want. This is a work from the exhibition. It again starts with one star. Why do I not use it today? Well, you can, no problem. So actually, the Seljukis used that, and you can use the same method today. This is another work of mine. Unfortunately, the collectioner's conditions could not be met, so it's not a part of the exhibition right now. There are a lot of circular motifs here. If there is anyone among you using cutouts, you can come up with this. I think it's really important to use and apply geometry so much. When you draw a Rumi in Tasarım, in illumination, it's very, very important. In all the proportions, in the connections between clouds and illumination, we must remember that it's all founded in geometry, in mathematics. We must make use of geometry more as illumination artists. So let's start from here. You must have your papers with you right now. You will have applications in your hand. Transfer them on the tracing paper, and then we will apply them to another surface.